Hello! In this podcast, you are going to learn how to ask someone about directions in Greek. You will also learn how to respond to these questions. This podcast is directed to whoever is interested in knowing a few basic phrases in Greek, either if he or she studies Greek or not. In between phrases, there will be a few seconds pause so you can repeat if you wish to. You can safely listen to this podcast while driving or doing manual work. So let's start. How do you say in Greek, excuse me? Casual. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Formal. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. How do you say in Greek, where is the bank? Πού είναι η τράπεζα? Πού είναι η τράπεζα? How do you say in Greek, where is the consulate? Πού είναι το προξενείο? Πού είναι το προξενείο? How do you say in Greek, where is the police station? Πού είναι η αστυνομία? Πού είναι η αστυνομία? How do you say in Greek, where is the post office? Πού είναι το ταχυδρομείο? Πού είναι το ταχυδρομείο? How do you say in Greek, where there is a parking lot? Πού έχει parking? Πού έχει parking? How do you say in Greek, where is there a bus stop? Πού είναι η στάση του λεωφορείου? Πού είναι η στάση του λεωφορείου? How do you say in Greek, where is the subway station? Πού είναι το μετρό? Πού είναι το μετρό? How do you say in Greek, you will go? Casual. Θα πας. Θα πας. Formal. Θα πάτε. Θα πάτε. How do you say in Greek, straight on? Ευθεία. Ευθεία. How do you say in Greek, you will turn? Casual. Θα στρίψεις. Θα στρίψεις. Formal. Θα στρίψετε. Θα στρίψετε. How do you say in Greek, right? Δεξιά. Δεξιά. How do you say in Greek, left? Αριστερά. Αριστερά. How do you say in Greek, the first road to the right? Ο πρώτος δρόμος δεξιά. Ο πρώτος δρόμος δεξιά. How do you say in Greek, the second road to the left? Ο δεύτερος δρόμος αριστερά. Ο δεύτερος δρόμος αριστερά. I hope you enjoyed this podcast. I'm wishing you a happy learning.